Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, Lampiran 7, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 7, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18/30/MEM/2018 dates 7th of May of year 2018. Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara halaman 343, Guidelines for Implementing Mineral and Coal Conservation, page 343, ruang lingkup halaman 343, acuan halaman 344, pengertian halaman 346, kegiatan halaman 347. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan halaman 347, perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan halaman 349, pengelolaan batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah, mineral ikutan, sisa hasil pengolahan dan pemurnian serta cadangan marginal, pengelolaan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah, pengelolaan mineral ikutan, pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Pemegang IUP izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batubara dalam melakukan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian paling sedikit terdiri atas penempatan khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik sisa hasil pengolahan dan pemurnian, upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase dan atau upaya pemanfaatan berdasarkan keekonomian atau ketersediaan teknologi untuk pengolahan dan pemurnian kembali. Retreatment. Pemegang IUP izin usaha pertambangan operasi produksi dan IUPK izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang memiliki sisa hasil pengolahan dan pemurnian emas dengan ketentuan sebagai berikut. Karakteristik konten diketahui dengan jelas berdasarkan tipe biji awal dan mineralisasi sesuai data studi kelayakan, free milling atau tidak berterlindih selama proses cyanidasi, free gold atau tidak optimal pada saat diekstraksi karena ukuran, range kadar emas termasuk logam ekuivalen yang berasal dari bekas proses milling paling kecil 0,4 gram per ton dan dari bekas proses Heblech paling kecil 0,1 gram per ton. Tersedia data distribusi kadar emas dalam tiling dam meliputi elevasi, kedalaman, lokasi dan historis data produksi sehasil pengolahan dan pemurnian emas. Ukuran partikel dari bekas proses milling paling kecil 38 mikron dan dari bekas proses Heblech paling kecil 10 cm dan atau
jarak tiling dalam dam dengan processing plant untuk mengolah kembali sisa hasil pengolahan dan pemurnian emas kurang dari 2 km, membuat kajian teknis pertambangan aspek konservasi untuk upaya pengolahan dan pemurnian kembali, retreatment, dan menyampaikannya dalam laporan khusus. Scope Phase 343, References Phase 344, Definition Phase 346, Activities Phase 347, Planning and Implementation of Mining Recovery Phase 347, Planning and Implementation of Processing Recovery Phase 349, Management of Low Quality Coal, Low-Grade Mineral, Associated Mineral, Processing and Refining Residue, and Marginal Reserves. Management of Low Quality Coal and Low-Grade Minerals, Management of Associated Minerals, Management of Processing and Refining Residue. Holders of Production Operation Mining Business Permits, specifically for the processing and refining of minerals and coal, must manage their processing and refining residue, including at least the following: specific placement according to the type and characteristic of the processing and refining residue, efforts to control tonnage reduction and/or utilization effort based on economic feasibility or the availability of technology for reprocessing and refining. Holders of Production Operation Mining Business Permit and Special Production Operation Mining Business Permit who haven't got processing and refining residues must meet the following requirements: clearly known content characteristic based on the initial or type and mineralization according to the feasibility study data, pre-milling, meaning not listed during desalination process, pre-gold, meaning extraction is not optimal due to size, the gold content range, including equivalent metals from the milling residue, is at least 0.4 grams per ton, and from the heap leach residue at least 0.1 grams per ton. Data on the distribution of gold content in the tailings dam, including elevation, depth, location, and historical production data for gold processing and/or refining residue, available. The particle size of the milling residue is at least 38 microns, and that of the heap leach residue is at least 10 centimeters, and/or the distance between the tailings dam and the processing plant for reprocessing the gold processing and refining residue is less than 2 kilometers, and a technical study of the conservation aspects of mining processing and refining effort is conducted and submitted in a special report. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.